Okay, in the last class we have seen some almost all we have completed Git. Now we have only just two topics where we need to see the Git stash and so we need to see the Git stash and Git cherry pickup. Okay, so let's see what is meant by Git stash and Git cherry pickup. Okay, so Git stash is nothing but, so whenever the developers actually ఇది మనకు అవసరం లేదు గిట్ స్టాష్ అనేది, ఎందుకంటే యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా అంటే ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ గిట్ స్టాష్ అండ్ గిట్ చెరీ పికప్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ గిట్. బట్ మనకి అంత యూజ్ ఉండదు అనమాట రియల్ టైంలో. ఓకేనా, ఎందుకంటే దీనిపైన ఎక్కువ ఎవ్రీడే ఎక్కువ డెవలప్మెంట్స్ చేసి ఎక్కువ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి దీనిపైన యూజ్ ఉంటుంది అనమాట. మనం పెద్దగా యూజ్ చేయం యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ గా, మనం ఎక్కువ గిట్ స్టాష్ పైన ఎక్కువ యూజ్ చేయమన్నమాట. ఎందుకంటే వి నీడ్ టు పికప్ ద కోడ్ విచ్ వాస్ డెవలప్డ్ బై ద డెవలపర్స్. అంటే డెవలపర్స్ కంటిన్యూస్ గా డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని మనం అప్పుడప్పుడు పిక్ చేసుకుంటాం కాబట్టి we don't need to use this regularly or frequently. Okay, so it requires only oftenly for us to do that. For example, మనం ఏదైనా ఒక కోడ్ ని డెవలప్ చేసి లైక్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పర్పస్, అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పర్పస్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక డాకర్ ఫైల్ డిజైన్ చేయడం కానీ, డాకర్ ఫైల్ యూజ్ కేస్ మీరు ప్రిపేర్ చేయడం కానీ, లేదంటే ఒక ఎంఎల్ ఫైల్ ప్రిపేర్ చేయడం కానీ, ఇట్లా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సో గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, the code which you want to develop to create or configure your infrastructure, that code if you want to work continuously, in that code if you want to work continuously, దానిపైన మీరు ఎక్కువ కంటిన్యూస్ గా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తే అప్పుడు you can able to use this git stash. Okay, git stash అంటారు. Okay, anyways, now I am taking the new folder. సో న్యూ ఫోల్డర్ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే మనం ఈ పర్టికులర్ గా విండోస్ లో ఏమంటే మనం చేసే ప్రతి వర్క్ ఒక ఫోల్డర్ లోనే చేసుకుంటా వెళ్తాం అనమాట, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ కంటిన్యూస్ గా. అది కాకుండా ఇంకో ఫోల్డర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఆల్రెడీ ఇంకో దాంట్లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి తీసుకోలేదు ఇది విండోస్. అదే లైనక్స్ లో అయితే అట్లా కాదు, షెల్ ఒకటే కంప్లీట్ షెల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ షెల్ లో మనం ఒక్కసారి గిట్ ఐనిట్ చేస్తే మనం ఎప్పుడైనా ఏ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అయినా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so anyways, now as of now we have seen everything in the Windows only. So after completing this git stash and git cherry pickup, then we will see the commands in Linux also. So how to do that, how to install the git in Linux, and then how to how to connect our git account to the git Linux, like that we will see. Okay, so git space so we need to initialize the git here, so that if you want to see that git minus ls minus la, so that it will show the git hidden files. Okay, so as you know already, so the first thing is you need to, after initializing, you need to see the what is that, you need to see that so after initializing we can able to see the this is the actually repository, hidden repository. If you want to see that, you can go inside the git. Okay, so here you can able to see something like head, config, description, hooks, info, objects and references. Okay, so ఈ ఫైల్స్ వర్క్ అవుతాయి అనమాట, మనం వర్క్ చేసే ఈ గిట్ కంప్లీట్ గిట్ పైన ఈ ఫైల్స్ వర్క్ అవుతాయి. ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినాను నేను, డోంట్ వరీ. సో ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ చెక్ చేస్తే మనం ఏ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాము అనేదాన్ని తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఆల్ ద టైమ్ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే, లైక్ లైనక్స్ లో మనం pwd ls మైనస్ l ఎట్లా అయితే యూజ్ చేసామో, అట్లా గిట్ లో కూడా ఆల్ ద టైమ్ మనం చెక్ చేయాల్సిందే ఉంటే గిట్ స్టేటస్ అనమాట. ఫటల్ దిస్ ఆపరేషన్ మస్ట్ బి రన్ ఇన్ ఏ వర్క్ ట్రీ అని ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ cd.git అని వచ్చాను కదా, నేను ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ pwd అంటే నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఇప్పుడు, .git లో ఉన్నా. సో ఐ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్, అంటే నేను ఒరిజినల్ దీంట్లోకి వచ్చేయాలన్నమాట. అంటే ఇది .git అనేది హిడెన్ ఫైల్ కదా, ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, గిట్ లో మనం డాట్ లోపలికి రాకూడదు అనమాట. ఓకేనా, సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే, యాక్చువల్ గా గిట్ ఇగ్నోర్ అని ఉంటుంది, .git ignore ఫైల్ అని. సో అది మనం డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తే కూడా అది తీసుకుంటుంది, అంటే మనం దాని లోపలికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదనమాట డాట్ ఫైల్స్ లోకి.
వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. But okay, anyways, as of now we can leave that. Okay, so now see git status. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆన్ బ్రాంచ్ మాస్టర్ నో కమిట్ సెట్ నథింగ్ టు కమిట్ అని వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇది మీకు ఫస్ట్ ఆల్రెడీ తెలిసిండేది. సో దెన్ యూ కెన్ గివ్ గిట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ యువర్ మెయిల్స్ లిస్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో గిట్ కాన్ఫిగ్ మైనస్ మైనస్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ ఇంకోటి, మీరు ఇది గిట్ కాన్ఫిగ్ మైనస్ మైనస్ లిస్ట్ అంటే ఇది లోకల్ అనమాట. సో లోకల్లో కూడా మన కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్లుంటుంది. అదే మనం గిట్ కాన్ఫిగ్ స్పేస్ మైనస్ మైనస్ గ్లోబల్ అని ఇచ్చినాం అనుకో, గ్లోబల్ అంటే అర్థం ఏమి, లైక్ ఎంటైర్ థింగ్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇది పర్టికులర్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీకి, ఇది మైనస్ మైనస్ గ్లోబల్ లిస్ట్ అంటే ఇది అనమాట. గిట్ కాన్ఫిగ్ మైనస్ మైనస్ గ్లోబల్ మైనస్ మైనస్ లిస్ట్. ఓకే, సో యు నో రైట్ ఆల్రెడీ. రైట్, నౌ కమింగ్ టు గిట్ స్టాష్. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఒక శాంపుల్ ఫైల్ ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేస్తా. శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ అంటే ఒక ఫైల్ ని నేను క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ లైనక్స్ షెల్ తోనే. ఓకే, దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గిట్ స్టాష్ కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు గిట్ స్టాష్ డెఫినిషన్ ఇక్కడ టైప్ చేశాను చూడండి, మీకు అర్థం అయిపోతుంది. స్టాష్ ఈజ్ ఏ టెంపరరీ షెల్ఫ్ ఆర్ షెల్ఫ్స్. ఓకే, స్టాష్ అంటే యాక్చువల్ గా షెల్ఫ్ అన్నమాట. ఓకేనా, అంటే షెల్ఫ్ అంటే ఒక ఖాళీ ప్లేస్, ఒక ఎంటీ ప్లేస్, one empty place where we can place the duplicate file. Okay, so shelves changes you have made to your working directory. కాపీ అంటే ఇక్కడ డూప్లికేట్ అన్నమాట. ఓకేనా, అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ జస్ట్ ఒక డూప్లికేట్ ఫైల్ గా తీసుకుంటాము అని అర్థం. ఓకేనా, సో యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ సంథింగ్ else and then come back and reapply them later on. So stashing is handy if you need to quickly switch context and work on something else. But in your midway, sorry, but if you are in midway అంటే మీరు ఏదైనా ఒక మధ్యలో ఉంటే through a code change and are not quickly ready to commit.
రైట్. సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ మీకోసం ఫుల్ గా టైప్ చేసి పెట్టినాను. సేవింగ్ ద ఫైల్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి నేను క్యాట్ చేస్తాను, క్యాట్ స్పేస్ sample file data set. So ఇక్కడ definition చూడండి. So git stash is nothing but which is a temporarily shelf or shells changes you have made to your working copy. అంటే మనం వర్కింగ్ కాపీకి ఏదైనా ఒక టెంపరరీ చేంజెస్ ని మనం చేసుకుంటే, ఒకవేళ మనకి ఏమైనా టెంపరరీ చేంజెస్ అవసరం అవుతుంది టు వర్కింగ్ యువర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇప్పుడు మనం టెంపరీ చేంజెస్ చేసాము ఒక దానిపైన, తర్వాత వెంటనే ఇంకో దానిపైన వర్క్ చేస్తున్నాం సడన్ గా. అంటే ఇది యాక్చువల్ డెవలపర్స్ చేసే పని, అంటే ప్యూర్ కోర్ డెవలపర్స్ చేసే పని అనమాట. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ కోడ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తానే ఉంటారు కదా, డెవలప్ చేస్తానే ఉంటారు కాబట్టి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ రీఅప్లై దెమ్ లేటర్, అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి ఇక్కడ మనం చేంజెస్ చేసి ఉంటాం కదా, వీటిని రీఅప్లై దెమ్ లేటర్ చేస్తాం అనమాట. సో స్టాషింగ్ ఈజ్ హ్యాండీ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు క్విక్లీ స్విచ్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే మనం ఎక్కడో వేరే దానిపైన వర్క్ చేసుకుంటాం, సడన్ గా ఇంకో దానిపైనకి వచ్చేసి దీన్ని డూప్లికేట్ గా అట్లే పెట్టేసి వేరే దానిపైన వర్క్ చేసుకొని వచ్చి మళ్ళీ దీనిపైన వర్క్ చేయడం అనమాట. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇది కాన్సెప్ట్. సింపుల్ గా మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని హోల్డ్ చేసి పెట్టడం అనమాట. ఒక షెల్ఫ్ లో హోల్డ్ చేసి పెట్టేసి వేరే పని చూసుకొని మనకి ఏదో ఉన్న వర్క్ చూసుకొని వచ్చేసి మళ్ళీ వెంటనే, అంటే సేమ్ వేరే బ్రాంచ్ లో వర్క్ ఉంటుంది అనుకో, ఆ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు మాస్టర్ లో ఉంది, మాస్టర్ లో మనం ఇప్పుడు శాంపుల్ ఫైల్ డాటా సెట్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీన్నే మనం చేంజెస్ చేస్తా ఉన్నాము. ఇక్కడ దీన్ని మనం స్టాష్ చేసి పెట్టేస్తాం. అంటే స్టాష్ అంటే అర్థం ఏమి, ఒక చోట హోల్డ్ చేసి పెట్టేస్తాం అనమాట. సో దాన్ని పార్క్ అని కూడా అనొచ్చు, మనం పార్క్ చేసి పెట్టేస్తాం అన్నట్టు. ఓకేనా, పార్కింగ్ అంటారు దాన్ని. పార్క్ చేసి పెట్టేసి వేరే చోటుకు వచ్చి వేరే పని చూసుకొని, అంటే ఇంకో బ్రాంచ్ లో వచ్చి ఇంకో డెవలప్మెంట్ కోడ్ తీసుకొని వచ్చి కమ్ బ్యాక్ టు అగైన్ టు దిస్ బ్రాంచ్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్ షెల్ స్టాష్ పైన మళ్ళీ వర్క్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ గిట్ స్టాష్ చేద్దాం ఫస్ట్. బట్ గిట్ స్టాష్ చేసే ముందు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ ఫైల్ ని, పర్టికులర్ గా ఈ ఫైల్ ని నేను పుష్ చేస్తాను. ఓకేనా, గిట్ స్టేటస్ చెక్ చేస్తే ఒక ఫైల్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు నాకు. సో గిట్ స్పేస్ యాడ్ స్పేస్ డాట్, సో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ యాడ్ చేసి పెట్టేసాను. లెట్ మీ చెక్ గిట్ స్టేటస్. నా గ్రీన్ కలర్ లెక్క వస్తుంది. నౌ ఐ విల్ డూ కమిట్. ఓకే, సో కమిట్ చేసే ముందు నేను ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాను ఏమైనా చెక్ చేయాలంటే గిట్ రిమోట్ స్పేస్ -v, అంటే మనకి ఏమైనా ఇది అదేమది అలియాస్ నేమ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి గిట్ రిమోట్ స్పేస్ -v అనేది చూసుకుంటాం మనం. ఓకేనా, సో నౌ లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. సో I'll create new repository here. Okay, so create a new repository name వచ్చి stash concept అని పెడతాను ఇక్కడ. ఓకే, stash concept is available. Okay, description మనం ఇస్తే చేయకుంటే nothing, don't worry. So add a readme file and then simply click on create repository. ఓకే, సో దీంట్లో ఇప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచ్ అనేది ఉందంటే ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ విల్ క్రియేట్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ హియర్, క్రియేట్ మాస్టర్ ఫ్రమ్ మెయిన్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. మనం ఇక్కడే కావాలంటే కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ UAT అనేది క్రియేట్ చేశాను. క్రియేట్ UAT ఫ్రమ్ మాస్టర్. ఓకే, రైట్. సో నేను మాస్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంకో బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశాను, స్టేజ్. ఓకే, so again go to master, then I'll create one more production branch. Right, so ఇప్పుడు మనకి 5 branches ఉన్నాయి. Let me come to master branch. Okay, right. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఫస్ట్ గిట్ రిమోట్ -v, సో దీన్ని వదిలేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ దట్ అలియాస్ కాన్సెప్ట్. సో అలియాస్ కాన్సెప్ట్ క్లిక్ చేయాలంటే మీకు తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది మనకి, గిట్ స్టేటస్ చూస్తే ఫైల్స్ అన్ని కూడా గ్రీన్ కలర్ లెక్క వచ్చేస్తుంది. నథింగ్ టు యాడ్, కమిట్ టు సంథింగ్ లైక్ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. మనకి ట్రాక్ ఫైల్స్ లెక్క వస్తుంది, మీకు తెలుసు కదా. స్టేజ్ మోడ్ లెక్క వస్తుంది. సో అలా వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ అన్ స్టేజ్ అని వస్తుంది. లైక్
ఇక్కడ కూడా ఉంది చూడండి, అన్స్టేజ్ అని ఉంటుంది. సో ఇది వెరీ ఫస్ట్ థింగ్, మళ్ళీ మీకు జస్ట్ రీకాల్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకొని, మీరు ఎలాగో ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడే మీకు ఇంకోసారి చూసినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, సో యు నో ఆల్రెడీ దట్ గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే గిట్ కమిట్ -m ఫస్ట్ కమిట్ అనేది చూడొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో మనం గిట్ కమిట్ చేసేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద స్టేటస్, యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ అగైన్ టు ఇంకా కమిట్ చేసేటప్పుడు మనం అది ఎట్లయినా కూడా తీసుకొని రావచ్చు అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ సో గిట్ కమిట్ -m ఫస్ట్ స్టాష్ కమిట్ అని మీద. ఓకే, సో గిట్ కమిట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ గిట్ స్టేటస్ చెక్ చేస్తే నథింగ్ టు కమిట్ అని వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే గిట్ ఇది రిమోట్ యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. గిట్ రిమోట్ యాడ్. సో ఇక్కడ డివిఓపి అనేది ఏంది, అలియాస్ నేమ్ అనమాట. ఓకేనా, సో గిట్ రిమోట్ యాడ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో గిట్ రిమోట్ స్టాష్ అని ఇద్దాం మనం. ఓకేనా, స్టాష్ వద్దులే, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం కాబట్టి ఓపెన్ చేద్దాం, June 23 అని ఇద్దాం. ఓకే, ఇది మన అలియాస్ నేమ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మన బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో కోడ్, ఆ కోడ్ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ దీన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ప్లస్ నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద అలియాస్ నేమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, గిట్ రిమోట్ స్పేస్ -v. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇంతకుముందు నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే ఏమీ రాలేదు, ఎంటీగా ఉన్నది ఇక్కడ. ఓకేనా, నౌ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ అవర్ గిట్ అకౌంట్, అంటే రిపాజిటరీ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి June 23 అనేది అలియాస్ వస్తుంది. సో దీంట్లో మనకి URL ఉంటుంది అనమాట. సో లైక్ ఫెచ్ అండ్ పుష్. ఓకే, పుల్ అండ్ పుష్ లాగా ఫెచ్ అండ్ పుష్ అనమాట. ఓకేనా, నౌ వీ కెన్ పుష్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో సింపుల్ గిట్ పుష్ మన అలియాస్ నేమ్ ఏమైతే ఉంటుందో అలియాస్ నేమ్ ఇస్తాము, దెన్ వీ కెన్ గివ్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్. సో సింపుల్ గిట్ స్పేస్ పుష్ అంటే ఇక్కడ పుష్ తర్వాత మనం ఫైల్స్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం కమిట్ చేసాం కదా. సో మనం ఏవైతే కమిట్ చేసింటామో ఆటోమేటిక్ గా పుష్ అయిపోతుంది. సో నేను ఇక్కడ గిట్ పుష్ -f అని ఇస్తాను, ఫోర్స్ అని. ఓకే, అంటే ఫోర్స్ గా నేను పుష్ చేస్తాను అర్థం అంతా ఇక్కడ. సింపుల్ మాస్టర్. సో ఇక్కడ June 23 అనేది అలియాస్ నేమ్ అనమాట. ఓకేనా, సో మామూలుగా రియల్ టైమ్ లో మీరు చూసే చోట ఎక్కడైనా ఇంకో చోట చూస్తే మీకు గిట్ రిమోట్ యాడ్ అని కాకుండా గిట్ రిమోట్ ఆరిజిన్ అని ఉంటుంది. అంటే జస్ట్ ఆరిజిన్ అనేది ఇక్కడ అలియాస్ నేమ్ అనమాట. మీరు చాలా చోట్ల చాలా గిట్, ఒకవేళ ఇంకెవరైనా ఎక్కడైనా మీకు ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదంటే మీరే ఇంకో చోట గూగుల్లో సెర్చ్ చేయడం కానీ అలా చేసినప్పుడు మీకు గిట్ రిమోట్ ఆరిజిన్ అనేది ఉంటుంది. సో అక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ ఆరిజిన్ అనేది దాని అలియాస్ నేమ్ అనమాట. ఓకేనా, సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే గిట్ ఇనిషియలైజేషన్, సేమ్ ఈ ఫ్లో అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలా మీరు. ఓకేనా, గిట్ ఇనిషియలైజేషన్, నెక్స్ట్ గిట్ స్టేటస్, నెక్స్ట్ గిట్ యాడ్, తర్వాత మనం ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా దాని గిట్ యాడ్. గిట్ కాన్ఫిగ్ లిస్ట్ ఎలాగో ఉంటుందిలే, రియల్ టైమ్ లో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేసి ఉంటారు కాబట్టి డోంట్ వరీ. సో నెక్స్ట్ గిట్ స్టేటస్, నెక్స్ట్ గిట్ యాడ్ ఫైల్స్, తర్వాత ఆ ఫైల్స్ ని యాడ్ చేసిన తర్వాత కమిట్ చేయడం, కమిట్ చేసిన తర్వాత రిమోట్ యాడ్. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ రిమోట్ యాడ్ లో ఆరిజిన్ అనేది ఉంటుంది. రియల్ టైమ్ లో యాక్చువల్గా ఆరిజిన్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. సో గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అని, బట్ అలియాస్ నేమ్ మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, నో వరీస్ అబౌట్ దట్ వన్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు పుష్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫైల్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు మాస్టర్ బ్రాంచ్ కదా. సో రీలోడ్ చేద్దాం. సో స్టాష్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ శాంపుల్ ఫైల్ .sh అనేది ఉంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వేర్ వి హావ్ డన్ సమ్ ఫస్ట్ కమిట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ కమిట్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం మనం, ఫస్ట్ స్టాష్ కమిట్ అని ఇచ్చాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద థింగ్స్, అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము ఎలా చేసాము అనే దానికి చూడాలంటే ఏం కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు, ఏమన్నా ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? ఓకే, యాక్చువల్ గిట్ స్టేటస్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే ఈ ప్రెసెంట్ స్టేటస్ ఏముందో అది వస్తుంది అనమాట. బట్ నేను ఏం చేశాను వర్క్ చూడాలంటే గిట్ లాగ్. లాగ్స్ లో అంటే మనం ఏం రిమూవ్ చేసాం ఏం చేసాం అనేది చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి చూడు గిట్ లాగ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ కమిట్ ఐడి అనేది ఉంటుంది అనమాట.
సో ఈ కమిట్ ఐడి గురించి కూడా చూడాలంటే డీటెయిల్స్ అన్ని చూడొచ్చు. ఇక్కడేం సింపుల్ గా మనకి ఫస్ట్ స్టాష్ కమిట్ నేమ్ ఉందంతే. కానీ దీంట్లో ఏం ఫైల్ మనం చేసాం అనేది ఇక్కడ చూపించట్లేదు చూడు ఇక్కడ. అంటే ఫైల్ మనం చేసింది ఏంది శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ కదా, కానీ ఆ శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ అనేది ఇక్కడ చూపిలేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో దట్ ఎవ్రీథింగ్ మీన్స్ గిట్ షో. ఓకే, git show pretty is equal to empty and then space minus minus name only. ఓకే, ఇచ్చేసి ఇక్కడ మన కమిట్ ఐడి ఇస్తాం. జస్ట్ ఆ కమిట్ ఐడి కూడా ఫస్ట్ ఒక 7-8 లెటర్స్ ఇస్తే చాలా అంతే. సో ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, ఓ సారీ ఇక్కడ సంథింగ్ రా. ఓకే, ఏమంటే ప్రతి కూడా మనం మైనస్ మైనస్ ప్రతి అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. రైట్, ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మనం ఏం చేసాం అన్ని కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేసాం అనేది అన్ని ఇప్పుడు శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ చూడు ఇక్కడ. అంటే ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో నేను కమిట్ చేసిన ఓన్లీ శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ మాత్రమే కదా, కానీ రియల్ టైమ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫైల్స్ అన్ని కూడా చూడాలంటే మనం ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. గిట్ షో మైనస్ మైనస్ ప్రతి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చేస్తాం అంతే ఎంటీగా, తర్వాత మైనస్ మైనస్ నేమ్ ఓన్లీ అని చెప్పి ఇస్తాం. ఒకవేళ నీకు నేమ్ ఓన్లీ వద్దు, డీటెయిల్స్ అన్ని కావాలనుకుంటే లెట్స్ సి విత్ మైనస్ మైనస్ ప్రతి ఓన్లీ. చూడు ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ప్రతి అన్నాం అనుకో, ఫైల్ తో పాటు ఆ ఫైల్ లోపల ఏముందో కూడా చూపించేస్తుంది మనకి. ఇది చూడు, ఈ శాంపుల్ డాట్ ఎస్హెచ్ లో ఉండేది కాన్సెప్ట్ ఇదే కదా. హాయ్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గిట్ స్టాష్ కాన్సెప్ట్, స్టాష్ ఇస్ ఎ టెంపరరీ షెల్ఫ్ లైక్ దట్ మనం డెఫినేషన్ రాశాం కాబట్టి ఈ ప్లస్ 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 అని ఉండేదంతా కూడా ద కాన్సెప్ట్, ద లైన్స్, ద కంటెంట్ విచ్ ఈస్ కరెంట్లీ సేవ్డ్ ఇన్ ద శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్. అంటే శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ లో ఏముందో కూడా చూపించేస్తుంది ఎప్పుడు గిట్ షో మైనస్ ప్రతి అన్నామంటే. ఒకవేళ మనకి ఈ లోపల ఉన్న కంటెంట్ అవసరం లేదు, ఫైల్ నేమ్ చాలు మనకు అనుకున్నప్పుడు మైనస్ మైనస్ నేమ్ ఓన్లీ అనేది ఇస్తాం. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద కమిట్ ఐడి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ స్టాష్ కమిట్. హాయ్ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు గిట్ అని సంథింగ్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు కమ్ బ్యాక్ టు రిపాజిటరీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ స్టాష్ కమిట్. నేను ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఉంది ఇది అక్కడ శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ లోకల్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో. సో దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఎడిట్ చేసుకుంటా. అంటే ఇప్పుడు మనం కోడ్ యాక్చువల్గా ఏం చేస్తుంటాం, రియల్ టైమ్ లో కోడ్ అనేది చేంజ్ చేస్తూనే ఉంటారు కదా ఆల్ ద టైమ్. ఓకే, సో అట్లా నేను దీన్ని కూడా నేను దాన్ని కంటిన్యూయేషన్ చేస్తాను, లేదంటే నాకు కావాల్సిన చేంజెస్ నేను చేస్తాను అనమాట. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ద శాంపుల్ ఫైల్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ చేంజ్ అనుకుంటాను నేను ఇప్పుడు. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ద శాంపుల్ ఫైల్. ఐఎమ్ జస్ట్ సేవింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫైల్ సేవ్ చేశాను. ఓకేనా, సేవ్ చేశాను ఇట్లా. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నేను గిట్ స్టేటస్ అని ఎంటర్ చేశాను, మనకి ఆ ఫైల్ వచ్చేస్తుంది. మాడిఫైడ్ అని వచ్చింది చూడండి, మాడిఫై చేసాం మనం ఇక్కడ. కానీ ఇది ఇక్కడ అప్డేట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే మనం దాన్ని ఏం చేయాలా, యాక్చువల్ గా కమిట్ చేయాలా, నెక్స్ట్ పుష్ చేస్తేనే ఇక్కడ చేంజెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే దీన్ని ఇప్పుడు వెయిట్ 1 సెకండ్, జూన్ 22 ఇది చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడు, మామూలుగా స్టాష్, ఇప్పుడు మనం స్టాష్ గురించి చెప్పుకుంటాం మనం. ఓకేనా, సో మామూలుగా మన గిట్ స్టాష్ దాని కమాండ్స్ కూడా మనకి ఇట్లే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. గిట్ బ్రాంచ్ స్పేస్ బ్రాంచెస్ లాగా. ఇప్పుడు నేను ఏ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాను చూడాలంటే ఏం చేస్తాను, నేను ఇప్పుడు గిట్ బ్రాంచ్ ని ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ మాస్టర్ బ్రాంచెస్ అనేది ఉంటుంది అంతే ఇక్కడ. ఓకేనా, కానీ ఇక్కడ చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా, చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. వాటిని నేను అన్ని నాకు ఇక్కడ చూపించాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ. సో ఐ థింక్ అది మీకు తెలుసు అనుకుంటా, గిట్ పుష్ డెవాప్స్. ఓకే ఓకే, గిట్ పుల్ అని యూస్ చేస్తాం అనుకుంటా. ఐ థింక్ క్లోజ్ చేసేద్దాం. దీంట్లో ఉంటుంది. ఓకే,
చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పినాను నేను గిట్ షో అని, గిట్ షో కమిట్ ఐడిని ఇచ్చిన తర్వాత కమిట్ ఐడి చూపిస్తుంది. కానీ మనకి గిట్ ప్రతి నేమ్ అలోన్ కూడా నేమ్ ఓన్లీ కూడా చూడొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ చెప్పినాను గిట్ షో ప్రతి నేమ్ ఓన్లీ కమిట్ ఐడి అని చెప్పినాను. అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫైల్స్ అన్ని చూపిస్తుంది. ఓకే రైట్. Then git status branch, okay, git add, git status, git reset, okay, git status, okay. చూడండి రిమోట్ సారీ ఇట్లా రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అని చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఏ అలియాస్ నేమ్. ఓకే ఓకే, ఎక్కడ బ్రాంచెస్ గురించి మీకు చెప్పినాను కదా, గిట్ బ్రాంచ్ మాస్టర్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, గిట్ పుష్ ఫోర్స్, ఓకే ఇది ఓకే, గిట్ బ్రాంచ్ మాస్టర్ ఉంటుంది. గిట్ రిమోట్ మైనస్ ఓకే, గిట్ బ్రాంచ్ ప్రాడ్ మాస్టర్ అంటే ఇక్కడ మనం బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం ఇట ప్రాడ్ అని. ఓకే, గిట్ బ్రాంచ్ చేజ్ మాస్టర్ ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసినప్పుడు గిట్ బ్రాంచ్ అని చెప్పి బ్రాంచెస్ చూపిస్తుంది. బట్ గిట్ మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఉండదు. ఓకే, సో గిట్ పుష్ గిట్ క్లాస్ మాస్టర్ స్టేజ్ ఇక్కడ నుంచి పుష్ చేసాం మనం. సో క్రియేట్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ స్టేజ్ ఆన్ గిటబ్ బై విజిటింగ్, సేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది పుల్ న్యూ స్టేజ్ అని. ఓకే, git branch minus a minus y. Let's check this one. సో ఈ కమాండ్ కాదు మనకు కావాల్సింది యాక్చువల్ గా. ఇది చూపిస్తే ఇక్కడ మాస్టర్ రిమోట్స్ జూన్ 23 మాస్టర్ అనే ఉంటుంది. బట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. వీ వాంట్ గిట్ పుల్ ఐ థింక్. One second. Okay, time 7:15. Okay, let me just simply pull git pull remote branch. Okay, so the space remote space branch వచ్చి మనం prod అనిద్దాం. remote does not appear. Okay, minus r on stage changes, please commit or stash them. చూడు ఇక్కడ git pull minus r prod అంటాను ఇట్లే. cannot pull the rebase, you have unstaged changes, please commit or stash them అని యాక్షన్ చూడండి. అంటే మామూలుగా మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా చేసేటప్పుడు మనం ఇట్లా అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మాడిఫైడ్ ఫైల్ ఉంది ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు నేను గిట్ స్టేటస్ అని ఇస్తే మన గిట్టే సజెస్ట్ చేస్తాను చూడండి, ప్లీజ్ కమిట్ ఆర్ స్టాష్ దేమ్ అంటే వాటిని ఎక్కడైనా పెట్టుకొని పుల్ చేయండి అని అడుగుతాను. ఓకేనా, అంటే మనకి ఎక్కడైనా అవసరమైనప్పుడు దాన్ని ఎయిదర్ కమిట్ ఆర్ ఎయిదర్ స్టాష్ దేమ్ అంటే స్టాష్ అన్నా చేసుకోండి లేదంటే పుష్ అన్నా చేయండి అంటే కమిట్ అన్నా చేయండి అని అర్థం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మామూలుగా మనం బ్రాంచ్ ఎట్లా చేసామో గిట్ స్టాష్ కూడా సేమ్ అట్లా చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గిట్ స్టాష్ స్పేస్ లిస్ట్ అన్నాం అనుకో. సో మన దగ్గర స్టాష్ ఇంకా నేనేం చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఇక్కడ సింపుల్ గా అది ఏమి చూపించట్లేదు. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో గిట్ స్టాష్ స్పేస్ షో అన్నాను అనుకో, ఇక్కడ నో స్టాష్ ఎంట్రీస్ ఫౌండ్ అంటే ఇంకా నేనేమి చేసిన లేదు అని అర్థం. ఓకేనా, అంటే నేను ఇంకా ఏమి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన లేదు అని అర్థం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద స్టాష్, మనం స్టాష్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఇప్పుడు గిట్ స్టాష్ సేవ్ అన్నాం అనుకో, ఇక్కడ
ఇప్పుడు చూడు యాక్చువల్గా ఇదే యూజ్ చేయాల్సి మన కమాండ్ అంటే స్టాష్ మనం చేయాలంటే ఈ కమాండ్ యూజ్ బ్రో చేస్తాం. బ్రో నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఇక్కడ. స్టాష్ అనేది ఏంటి బ్రో ఇక్కడ? ఈ స్టాష్ అనేది ఏమంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కమిటింగ్ అంటే మన కమిట్ చేయక ముందు ఈ మాడిఫైడ్ ఫైల్ ని ఒక చోట పెట్టుకుంటాం అనమాట. సడన్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఇక్కడ శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ అని నేను ఇప్పుడు మాడిఫై చేశాను. అంటే మాడిఫై చేశానంటే ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ హాయ్ దిస్ ఈజ్ ఈ శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ అంటే నేను ఆల్రెడీ పుష్ చేసిన ఒక కోడ్ లో ఈ కోడ్ ఉందన్నమాట. అంటే ఈ ఫైల్ శాంపుల్ ఫైల్ డాట్ ఎస్హెచ్ అనేది కోడ్, ఓకేనా. అంటే కోడ్ అంటే అదే ఒక అప్లికేషన్ లో కోడ్ ఇది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే లోకల్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఈ కోడ్ లో నేను కొన్ని చేంజెస్ చేశాను, ఓకేనా. చేంజెస్ చేశాను కాబట్టి ఇది మాడిఫైడ్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మీకు పైన చూపించాను కదా, నేను మళ్ళీ ఎడిట్ చేశాను కదా, విఐ స్పేస్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ చూడు విఐ స్పేస్ శాంపుల్ ఫైల్